yummy. Bite. Hello everybody, Namaste सबैजनालाई आज चाहिँ यहाँ हाम्रो किचनमा चिकनको तरकारी पाक्दैछ। यो चिकन पकाइसकेपछि चाहिँ एकछिन मैले गुन्द्रुकको झोल पनि पकाउनु पर्ने छ हैन। चिसोमा यसो गुन्द्रुकको झोल चिकनको करी खाउँ न भनेर। ल भिडियो हेर्दै जानुस् है। हाम्रो यो चिकन चाहिँ मजासँगले फ्राई भइसकेको छ हैन। अब त्यो टमाटर हाल्ने बेला भइसकेको छ है। अब म टमाटर हाल्छु है। फाइनली हाम्रो चिकनको तरकारी रेडी भइसकेको छ है। लुक्स यम्मी। यहाँनिर चाहिँ मसँग अलिकति चिकन विङ्स पनि थियो हैन। त्यसलाई चाहिँ मैले अघि मोलमाल पारेर राखिसकेको थिएँ। अब यसलाई म तेलमा फ्राई गर्छु है। ल अब चाहिँ यो विङ्स फ्राई हुँदैछ। यसरी फ्राई गरेर खाँदा चाहिँ पहिला नेपालमा खाएको याद आउँछ क्या। र अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अन्तिममा स्पेसल गुन्द्रुक पाक्दैछ। अब यसमा झोल हाल्नुपर्छ हैन। अहिले चाहिँ फ्राई हुँदैछ है। वाउ। ल अब चाहिँ झोल लाउने बेला भइसकेको छ। Hi everyone, Namaste सबैजनालाई, welcome back to my YouTube channel and also welcome back to another mukbang video. र आजको मुकबाङमा चाहिँ मैले तातो तातो गुन्द्रुकको झोल अलि मजाले देखेन होला ल। यहाँ छ तातो तातो गुन्द्रुकको झोल बनाएको छु आज मैले। अनि त्यसपछि यहाँ छ चिकन करी हैन। अनि यहाँ भयो विङ्सहरु पनि बनाएको छु अलिकति चिकन विङ्स। अनि यहाँ पापड भइहाल्यो र अफ्ठ्यारो भयो। र यहाँ खाना आलु अनि काक्रा अनि खोर्सानी भइहाल्यो है। अनि ड्रिङ्कको लागि चाहिँ पानी छ। सो cheers everyone। अब चाहिँ ढिलो नगरिकन सुरु गरिहालौँ है। यो चिकन हालौँ फर्स्टमा। ल झोल पनि हालौँ। हो कस्तो तातो आमामा ल। चिकन लिम हो ल। my first bite। wow। wow। मुखभरि लाग्यो आम्मामा कस्तो दामी भएछ ल। आलुसँग पनि खाम। so good। पिरो wow।
दामी भएछ आज आम्माम 윙스 पनि खाऊँ 너무 맛있어 윙스 오오 쪽다 चाहिँ झन् दामी हुन्छ क्या एक दुई पिस चिकन करी थपेको है
दामी भयो आजको खाना पनि खाइसक्यो एकदमै नै मिठो भयो है आम्मामा गुन्द्रुकको झोल वाज दामी यो चिकन विङ्स पनि यस्तो मिठो भएको छ अनि यो चिकन करी पनि दामी भएको छ है सो आजको मुकबाङ भिडियोको लागि चाहिँ यति नै आई होप कि तपाईहरुलाई आजको भिडियो पनि राम्रो लाग्यो होला एज अलवेज प्लिज थम्स अप दिन नबिर्सनुहोस् होला मेरो भिडियोलाई जति सक्दो शेयर पनि गरिदिनुहोस् होला सब्स्क्राइब पनि गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् होला तर सब्स्क्राइब बटनमा हिट गरेर सो आजको लागि चाहिँ यति नै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ एभ्रीवन एन्ड आई विल सी यु गाइस इन माय फ्युचर मुकबाङ भिडियो बाइ बाइ